Shabbat Shalom, everyone. It's nice to see you. Chag Sameach, Chag Orim Sameach, Happy Hanukkah. As you can see and as you know, we're celebrating the third night of Hanukkah this evening, together with Shabbat. We're going to start our service on page 10 with Yedid Nefesh. Yedid Nefesh, Avarach Aman, Mishoch Avdach, Eretz Sona, Yarutz Avdach, Kemo Hayam, Yishtachaveh mul hadarach, Ki yerav lo yedidutav, minofetzu lechol ta'am, Yigalena ufros aviv alay, Etzukat shelomah, Ta'ir eretz mikvodach, Na'ira v'nismechavach, Ma'erahu ki ba'moed, Be'oneni ki be'olam. Lechun Ranena, page 11. Lechu neranena, lechu neranena, Lechu neranena l'Adonai, Lechu neranena, Lechu neranena, Lechu neranena l'Adonai. Naria, Nesuri Sheinu, Nekad mafana b'toda. Naria, Nesuri Sheinu, Bismiro Nariano. lechu neranena, Lechu neranena, Lechu neranena l'Adonai, Lechu neranena, Lechu neranena, Lechu neranena Adonai. Bottom of page 12. 40 שנה קוד בדור, ואומר אהבתו אל לבבם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי ואפי, אם יבואון אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בזרו מיום ליום ישועתו. ספרו בוגעים כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדם אלוהיו על מאוד. We turn to page 14. ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ותגל הארץ. יהירם הים, יהירם הים, יהירם הים ומלואו. יהירם הים, יהירם הים, יהירם הים ומלואו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותגל
hayam Hiram hayam Let us turn to page 18, Zamru Ladonai. Zamru Adonai bechinor v'kol zimra בחצוצרות וכל שופר הרים לפני המלך אדוני זמרו לאדוני בכינור וכל זמרה בחצוצרות וכל שופר Rise, page 21, Mizmor LeDavid. Mizmor LeDavid Abu LaAdonai b'Eli Abu LaAdonai
us please be seated. If you would, may your mighty right hand undo the knot that ties us up. Mighty Holy One, in your abundant goodness, guide your people. Listen to our pleas, hear our cries, knowing the hidden depths within us. Ana Bechoach, page 22. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha, tatet serura, kaberinat amcha, sagvenu, tarenu, nora. Ana bechoach, bechoach, gedulat yemincha, yemincha, tatet serura, kaberinat amcha, sagvenu, tarenu, nora. Ana bechoach, gedulat yemincha, tatet serura, kaberinat amcha, rinat amcha, sagvenu, tarenu, nora. Nagibor dorshe yehudcha, kevavat shomrei, barhem taharem, rachamem tzidkatecha, tamid goleh. Ana bechoach, gedulat yemincha, tatet serura, kaberinat amcha, rinat amcha, sagvenu, tarenu, nora. Nay, 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 Lechadodi, page 23. nay, 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 nay. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד אדוני אחד הוא שמו אחד לשם תפארת ולתהילה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לקראת שבת מכובדך כי היא מקור הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה המחשבה תחילה הפקדותי נקרא קהלה פני שבת נקבלה מקדש מלך עם מלוכה ומציעי מתוך הפקרות לשבת בעמק הברכה בחורי החמו עלייך חמלה הפקדותי נקרא קהלה פני שבת נקבלה היא נערים מהפר קומיה
ובשבטיה תפארתך מעל יד בן ישי והלך מקרבה אל נפשי נפשי גאה לך דודי רק על פני שבת לקבלה התעוררי כי באורך קומי אורי שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי רק על פני שבת לקבלה לא תבושי ולא תקמי מה תשתוכחי ומה תקמי בך יכניסו עניי עמי ונבנתה עיר עתילה לך דודי רק עלה בני שבת לקבלה וחיו לשמסה שעושייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך עם סחוס חתן על כלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת לקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תעריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה בן הגיבה לך דודי לקראת קהלה בני שבת לקבלה בואי בשלום עטרת עלה גם בשמחה ובצולת אמוני עם סגולה בואי חלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קהלה בני שבת לקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת לקבלה. Let us please be seated. We continue praying from the book of Psalms, page 27, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor Shir, Mizmor Shir, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Mizmor Shir, Mizmor Shir, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tov Tov lehodot l'Adonai, Tov Tov lehodot l'Adonai, ולזמר לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני, לחגי בבוקר חסדך, לחגי בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב טוב להודות לאדוני, לחגית בבוקר חסדך, לחגית בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות. טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, טוב טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. טוב
turn to page 29. Adonai malakun lavesh, lavesh Adonai ozit asar, avtiko tevel batimod, avtiko tevel batimod, nahon kischa me'az, me'olam amata. נעשו נערות אדוני, נעשו נערות עולם, יישאו נערות ים, מקולות מים רבים, אדירים משברי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום Adonai, Edotecha nemnu me'od, lebeitcha na'kodesh, Adonai leorech yamim, Adonai leorech yamim, mikolot mayim rabim, Adirim mishmerei yam, Adir b'marom Adonai, Adir b'marom Adonai. Let us please rise from Baruch Hu, which is on page 39. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה. אדוני צבאות שמו, אדוני צבאות שמו. אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. אהבת עולם, page 40. אהבת עולם בית ישראל אהבת, תורה ומצוות וקימו משפטים אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך.
אתה סתמים לעולמים, ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך, והם שמוע תשמעו אל מתשע. ושמתם את דברי אל לבבי אנשים. ויאמר משה לאמור דבר לבני ישראל לבנות על כנפי בגדיהם למען תזכרו וסדרו. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. We turn to page 44. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות, עושה פלא, נורא תהילות, עושה Children, recognize your sovereignty as you split the sea before Moses. This is my God that responded and said, Adonai will reign forever and ever. Ashkivenu, page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמידנו מלכנו לחיים. ופרוס עלינו סוכת שלומך
ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, ועל ירושלים, ועל ירושלים, אמן. Let us please rise for Beshamru, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני, עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורות המרית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה עגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמה ואמרו אמן. We continue praying the Amidah silently, beginning on page 47. There's a point where you have to actually insert a special prayer for Hanukkah, Al Anisim. You're going to have to turn to page 430 for that right before the end of the Amidah.
If you finish praying the Amidah, please be seated. We're going to continue with Shalom Rav, which is on page 51. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata Shalom, ki ata umelech Adon, lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael amcha, tasim leolam. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. B'tov beinecha levarech et amcha Yisrael b'chol idvaro l'sha'a b'shlomecha. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. Shalom Rav al Yisrael amcha tasim leolam. Tasim leolam. Tasim leolam. May the one who creates peace on high bring peace to us and to all Israel and to all who dwell on earth. And let us say Amen. Oh, say shalom bimromav, hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'yimeru amen. Oh, say shalom bimromav,
Shalem, page 54. יתקרב גרשם מרבה בעלמא דברה כרותי וימליק מלכותי בחיי חוני ומחוני וחי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ומרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר וירומם וינשא ויתהדר וינעלה ויתהלל שמי קדושה בריך ולעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירה מעלמה ואמרו אמן תקבץ לא תהון ואותהון לכל ישראל קודם לשמיה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Shabbat Shalom. So, just before I begin tonight, I'm going to tell you, during this time of the year, I become like the Grinch that steals Hanukkah. Every time. So, I decided that I'm not going to do that this year. I'm actually going to be very constructive about Hanukkah. And let me tell you why. First of all, one of the pleasures of being a rabbi in contemporary America is that when you encounter people who actually choose to be Jewish, they're so excited, right? They come to you and they tell you, I love Judaism because everything has an explanation. Everything is so beautiful. There's a reason behind everything. And I just think to myself, really? Explain the dreidel to me, right? So, I think it's important, once in a while, to take a step back and really understand where our traditions come from and what they really mean. And sometimes we're left with this end result that we just go like, really? And fortunately for us, time not only heals all wounds, but transforms everything, even the most obscure of traditions, into something positive, mystical, and profound. So let me tell you, first of all, tomorrow morning I'm going to be speaking about the origin of the holiday and what it really represents in Jewish history. Beyond the story of liberation and freedom, the Talmud has multiple stories about how Hanukkah came about. And one of them is really about the equinox and darkness and Adam waking up in darkness, and it's really a controversy against paganism. But for tonight, we're going to stay with a nice story about the candles and the oil and the dancing dreidels. Yeah, let me tell you something. At JTS, in the Conservative Seminary, there are no dancing dreidels, okay? We actually study very, very hard the Wissenschaft des Judentums, meaning Judaism as a science and Judaism as a historical event, meaning we are part of civilization, and Judaism had a lot to say as that civilization got shaped throughout time. Anyway, coming back to Hanukkah. Why do we have a dreidel? We're going to do a deep dive tonight on the dreidel. So let me just give you the most rational explanation. During the time when we were persecuted by the Greek Assyrians, we were not allowed to study Torah. And by the way, that happened again and again throughout history. Our enemies discovered that if they took the Torah away from us, it was like taking our lifeline. Without Torah, there is no sustenance for the Jewish people. Hence, the saying that says, Im ein kemach ein Torah. Im ein Torah ein kemach. Without sustenance, there's no Torah, and vice versa. So, children were instructed that if they were studying Torah and the Greeks came, the soldiers came, they were to take out a dreidel and start spinning it and pretend like they were gambling. And so the Greeks will look at them and say, oh, look at these stupid Jewish children. They're gambling. That's great. We're winning. And they would move on. That, my friends, is the origin of the dreidel. Now,
Having said that, it's actually a little bit more interesting than just that. Because as you know, the dreidel has different letters in each one of its faces. And if you go to Israel, the letters are different than here outside of Israel. But according to the Jewish tradition, each one of these letters represents part of the saying, Nes Gadol Yasham, a great miracle happened there, right? When we are out here, that's what we say. And if you're in Israel, you say, Nes Gadol Yapo, a great miracle happened here. So, Nun, Gimel, Hey, Pei, this is an Israeli dreidel. If it was an American dreidel, it would be Nun, Gimel, Hey, Shin. However, there is another tradition that says that each one of the letters is the beginning of the name of each one of our mortal enemies throughout time. The Nun is for Nebuchadnezzar, right? The king of Babylon. The Gimel is for Gog, the father of Greece. The Hay is for Haman, the Amalekites. And the Pei is for Pras, for Persia. And if we were here, we would say I have a Shin for Seir, for Rome. So that's just another tradition about the dreidel that makes it a little bit more interesting. And the mystics believe that if you add up all of the numerical value of all the letters, you get 358, which is the same numerical value in the letters of the word Mashiach. So there you go. It's actually an interesting tradition. Now, I also have to tell you that I never learned to play dreidel. That's a confession. Please don't let it out of this room, right? I'm not proud, but I don't know I don't know when you take them all or when you give one back. That's not something that ever interests me, right? And in my house, we never played dreidel. We're more interested in other profound traditions like latkes and sufganiyot, which are really meaningful, right? Why do we eat latkes? Because they're fried on oil. Why do we eat jelly donuts? Because they're fried on oil. That's actually very profound. Look, the dreidel also was not unique to us. Many cultures had gambling games that were tops that spun. So we didn't invent this. However, it's ironic because Hanukkah is precisely about not assimilating. Hanukkah is entirely about not being like the people around us. And here we take the most common symbol of haughtiness, which is gambling, and appropriate it and turn it into a symbol of resistance of our people. So even when you appropriate things, you need to know how to do it. And in the Jewish tradition, assimilation has not always been bad. There's actually positive assimilation. If there was no positive assimilation, many of the things that we see around us as Jews would not exist. The way we are dressed today, the names that we have. Like DJ, it's not a Jewish name, nor is Felipe, by the way. Let's just admit that, right? But we all kept our Hebrew names, and we have a second name, the way we're known to the outside world, right? So, by the way, another one, kosher hamburgers, right? That's assimilation. Kosher tacos, that's assimilation. And it's not at all negative. So when you think about Hanukkah, it's not only about separating ourselves from the others, but it's also about taking things that are positive and giving them our own spin, no pun intended. Yeah. Another example. There is no place in the world where Hanukkah is celebrated like in the United States. Let's just get that out in the open, okay? If you go anywhere, including Israel, there's no Hanukkah cards, there's no Hanukkah sweaters. Like, try explaining an Australian, South African, or actually Argentinian Jew, for whom it is the summer right now, that they have to wear an ugly sweater during Hanukkah. They're going to think you're absolutely crazy, right? Of course.
And by the way, the reason why some of us, not me, seriously, are wearing ugly Hanukkah sweaters, my son actually has one that lights up, which is crazy, because we took that from the Gentiles. Shh, don't tell anybody, right? Nobody would ever notice. But then we appropriate it and we turn it into something positive that becomes our own. By the way, I'm going to tell you another secret. Do not let it out of the room. The black hat and the black coats, that's not the clothing that Jews wore. That's 17th century nobleman attire in Europe. Don't tell anyone. They're going to be very disappointed. But that's another example of complete assimilation. The clothing that the black hatters wear is not Jewish clothing. But we turned it, well, not we, they turned it into their own. So when you think of Hanukkah, right, think of the blessings that living in a society as equals also bring to us. I once told you, and I think I was talking about this with DJ tonight, that from the beginning of November to the end of January, I try not to go on Facebook, because the amount of pictures of people that I know posing with Christmas trees and Santa Claus with reindeers and stuff like that is entirely overwhelming. And it's depressing. And that's the type of assimilation that really should not make its way into Judaism. There's no such thing as a Hanukkah tree, okay? I mean, I'm sure there is, but I'm sure people make them up. But really, that's a line that as Jews, we should be very careful in crossing. In any case, have a Hanukkah Sameach, a happy Hanukkah. Enjoy the latkes and the sufganiyot with all their powerful meaning, and keep on spinning the dreidel. You never know what you're going to get. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach. Let us please rise. We're going to continue with Shalom Aleichem, page 73. Please remain standing, page 55, for Kiddush for Shabbat. We'd like to invite all the children that are with us this evening to please come up to the bima for Kiddush at this time. Come on, guys. Storm. I'm watching you. Say. Thank you, Kiara. Thank you very much for bringing Julian and Storm with you. Come on. It's okay. We won't tell your friends. Come on. No, we won't tell your friends. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pori hagafein. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. It's almost Wow. it's still the new year. Oh, well, here, guys, have from this challah because That's probably better. that's been frozen since September. Here you go. Wow, Nothing but the best. that's a new low. Nothing but the best. Let us continue with Aleinu, page 56. Please remain standing. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כיהי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו ככם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שם נוטה שמיים ויסד הארץ ושמקרב השמיים ממעל ושכינתו בלעולם. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Please be seated. The following is a list of your sites for loved ones that we remember with tremendous love. Temple Bet Shalom, Claire Arnold, Susan Berman, Mildred Berner, Dana Bernstein, Sarah Brookman, Ginny Brown, Harry Kaplan, Maury Deitch, Saul Gold, Clarice Hananiel, Bernard Harris, Maurice Hine, Deborah Herman, William Isquith, Julian Jeffries, Saul Kaufman, Beatrice Crivel, Jeannie Mack, Michelle Maney, Stephen Maney, Susan Maney, Jack Maney, Irving Marems, Ruth Mendelssohn, Goldie Merkin, Miriam Metzenbaum, Yael Mizrahi, Marilyn Nosher, Rita Perlmutter, Sheldon Raphael, Harry Rosenberg, Anne Rosenzweig, Norbert Schnog, Sarah Shore, Rose Schreiber, Alice B. Schwartz, Jane Sherwin, David Sirota, Jeffrey Charles Starr, Carol Susholz, Ethel Susholz, James Utaro, Henry Waldman, Vivian Waldman, Anna Wallace, Ben Wallach, Francis Waltzman, Marilyn Reitman Warwick, Frida Waxberg, Arthur Wiener, Joseph Wiener, Lois Wilkins. And we're also observing Shloshim for Michael Pivos. Mourners and those serving your set, please rise for the Mourners Kaddish, page 58.
יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיא, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה ואמירם בעולמה ואמרו אמן. יהי שלם הרב אמין שמיה, בחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. Please be seated. I'd like to call upon Elliot Blut, President of our congregation, for the announcements. Shabbat Shalom. Morning Minyan is a wonderful way to start your day with connection and purpose. Join us this week on Sunday and Wednesday at 9 a.m. or on Monday, Tuesday, Thursday, and Friday at 7:30 a.m. A quick reminder, the temple office will be closed on Wednesday, so plan accordingly. For our young families, there is much joy ahead. On January 10th, we kick off Friday Night Kids, a chance to bring your children to experience the beauty and warmth of Shabbat. And on January 18th, we invite you to Shabbat Katan, where you and your little ones can share in the wonder and community and tradition. For our young leaders in Kadima and USY, there are incredible opportunities to build friendships and create lasting memories. On January 3rd, don't miss our special Shabbat dinner. On January 12th brings the excitement of skating at Crystal Palace. January 19th, Kadima explores creativity at the Discovery Children's Museum. On January 26th, Junior USY heads to Spy Ninjas headquarters for an afternoon of fun. And for USY members in grades 8 through 12, the Kinus at Camp Ramah in Ojai is just around the corner. Each of these experiences is a reminder that our youth are not just the future of our community, they are its vibrant present. To the remarkable women of our congregation, Women's League has an incredible event coming your way. On January 6th, the Rosh Chodesh group will meet at the beautiful home of Ellen Lessinger. Every act of kindness strengthens the fabric of our community. This month, the Mitzvah Corps invites you to honor the simchas of our members by co-sponsoring the Oneg on the last Friday of the month. Together, we celebrate the birthdays of Janet Samach, who I think is still traveling, and Wally Wallace. Mazel tov to both of you. Looking ahead, we have some incredible events to look forward to. On January 14th, join us for a discussion with Gene Greenberg about his inspiring book, No Matter How Far. And on February 23rd, Women's League will honor Mayor Shelley Berkeley at Torah Fund. Finally, after services, we invite you to join us for the Oneg in the large social hall. If you are visiting us for the first time or are new to our congregation, we are so glad to see you here. Please stop by the table with the blue-ish tablecloth to meet one of our board members or myself. We would love the chance to welcome you personally. And if you know of someone who needs our support, whether they're in the hospital, at home, or in a nursing home, don't hesitate to reach out. Shabbat Shalom. I'm going to ask us to turn to page 429. Instead of Adon Olam, we're going to conclude our service with Maoz Sur this evening. Page 429. Left-hand side of the page. Maoz Sur Yeshuati Lecha Nae Meshabeach Tikunei Tefilati B'Sham Toda Nizabeach Leitachim Abeach Mitzaram Nabeach Azekor B'Shir Mizmor Anukan HaMizbeach Azekor B'Shir Mizmor Anukan HaMizbeach Rock of Ages, let our song
praise thy saving power. Thou amidst the raging foes was our sheltering tower. Furious they assailed us, but thine armor veiled us, and thy word broke thy sword when our own strength failed us. Azegmor b'shir mizmor Hanukat HaMizbeach. Let us please rise for a special blessing that us all come together at this time. Yevorecha Adonai ve'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yihunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yaseh lecha shalom. Yevorecha Adonai אדוני יוס למו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, שבת שלום, חג האורים שמח. סביבון סוף 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 חנוכה הוא הטוב, חנוכה הוא הטוב, סביבון סוף 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 חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם. סביבון סוף 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 חנוכה הוא הטוב, חנוכה הוא הטוב, סביבון סוף 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 חג שמחה הוא לעם, נס גדול היה שם, נס גדול היה שם, חג שמחה הוא לעם. I have a little dreidel. I made it out of clay, and when it's nice and ready, oh dreidel I shall play. Oh dreidel, 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 I made it out of clay.